And warm welcome to all of you to my live session. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು. I'm very sure. Okay. So before I start with anything related to curriculum, ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು curriculum ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So all my dear second PU students, I'm very sure what you all are going through. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1.5-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಮನೇಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ that is surrounding you right now. But don't worry, you are at the right place and we are here to guide you about your final examination. Don't worry at all. Now ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we shall start discussing about the most definite questions that will appear in your chemistry question paper this year. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ 100% ಶೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 45 minutes, we shall do one thing. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. Alva. So part 1 of your NCERT textbook, the related chapters and the respective important and definite questions from all the chapters that belong to part 1 of your NCERT shall be discussed in today's class. So ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, before I move on to curriculum, ತುಂಬಾ pressure ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. But how do you handle all this? What are you supposed to do? So let me start talking about it first. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, unnecessary tension ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ you're trying your best to juggle between all these classes and you're trying your best to manage all these classes. I'm very very sure. ಬಟ್ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, if you want to be successful in your chemistry exam, the first thing that you're supposed to do is to be consistent. Okay, so be consistent. If not, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, nevertheless it's still, I mean there is still time. Okay, so please make sure that you manage your time, very very short period of time that is available to you. ಇನ್ನೊಂದು 1.5-2 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು assign a proper timetable and make sure that you follow properly. And like I said, the first key to success is to be consistent. Make sure that you're consistent. Make sure that you sit and study. Okay, ಬರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಠನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ and make sure that you study every day. That is the first thing that you're supposed to do. And second thing, smartness along with your hard work, smart work definitely matters. Okay, so ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, if you go through the previous year question papers and the blueprint and the respective question paper pattern, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ PU ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಕ್ ಯೋರ್ NCERT. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ part or point that you're supposed to remember is to study your NCERT thoroughly. NCERT is your Bible. Okay, so NCERT na complete agi thorough agi ಓದೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, like I said, first always go ahead with the most important questions or most probable questions, most expected questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ
ನಂತರ adust part nimge mugsidmele the leftover portions can be slowly covered. Okay, so make sure that you follow all these steps, and most importantly ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ make sure that you study with a calm mind. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓದಿರೋದು ಮರ್ತ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, so telling all this, I think it's time for us to move on to our curriculum. Like I said, in today's class, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ್ಯಾವಲ್ಲ ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ belonging to these definite questions will fetch you marks, and how is the mark divided for each of these definite questions ಅನ್ನುವಂತ basic idea na ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so beginning with our first chapter ಯಾವುದು according to your NCERT? Yes, it is the solid state. So from the first chapter, the solid state, which is the most definite and expected question anta nimge enadru gottidya? Yes, it is definitely something related to the packing efficiency. Okay, so packing efficiency concept ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, and all these in detail. Okay, ನಾನು ಈಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ questions ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, I'm just giving you a brief outline in this particular class. But ಪ್ರತಿಯೊಂದು question ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು we shall solve it. I will make sure to solve all these questions, definite questions later on, and ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we'll just have a quick and brief outline of all these topics. Okay, so let's start with the first question of the solid state chapter. The first chapter is solid state, and the most definite question of this chapter is packing efficiency. Packing efficiency, you have studied about 3 different derivations related to packing efficiency. So a ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು definite question. Make a note of it immediately. So packing efficiency of either BCC. Okay, either body centered cubic lattice. Okay, body centered cubic lattice is BCC. ಇದ್ರದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ CCP related derivations ಅಥವಾ packing efficiency question ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the other possibility is simple cube. So among these 3, ಈ 3 derivation ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ 3 packing efficiency related questions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು, it is a compulsory question. Okay, so either BCC related packing efficiency question or CCP related packing efficiency question, illa ant helidre simple cube. Okay, simple cube related packing efficiency, ee mooralli one question is a 100% sure question. So make sure that you're thorough with all these 3 packing efficiency questions in order to attend that one definite question from this chapter. So idrilli hege marks anna hege divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, initially for the first statement that you write something related to this, or before the statement diagram ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, for the diagram, okay, so for the diagram that you write 1 mark will be allotted, and finally for the entire derivation that you write, okay, so for the derivation part of it you will be allotted 1 mark, and ultimately for the final answer, ಇಲ್ಲಿ final answer ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ packing efficiency percentage, the percentage of packing efficiency is again going to fetch you the last mark, which is 1 mark. So collectively it's a 3 mark question, and like you already know, ನಮ್ಮ chemistry ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 mark questions ಇರೋದಿಲ್ಲ. 5 mark questions ಇದ್ರೂ it will be split up into 3+2 or 3+1+1 pattern, ಇಲ್ಲ 2+2+1 patterns. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ the maximum marks weightage for any particular question, the complete mark weightage will be maximum of 3 marks only. Okay, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3+2 ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ the most important 3 marker of the first chapter is going to be the question related to packing efficiency. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು definite question. I hope you have noted down. We will move on to the next chapter, right? So next chapter ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? Well, the second chapter according to your NCERT syllabus is called solutions. Alva? So second chapter is called solutions.
ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? Yes, it is definitely the numerical based on colligative properties. So by the end of the chapter, in this solutions chapter, you have studied about 4 colligative properties, right? So our 4 colligative properties alli, there are 4 colligative properties that you have studied in this chapter. Recall ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ 4 colligative properties ಅಂತ? Yes, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure or vapor pressure variation. So among these colligative properties, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು numerical problem based on this is again a sure 100% question. And ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ divide ಮಾಡ್ತಾರೆ? This is again a 3-mark question. Any numerical that is given from this chapter related to colligative property, 4 colligative property ಇದೆ. ಈ 4 colligative property ಇಂದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. And it's a 3-mark question, right? So 3 marks ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? For the numerical that you solve, the formula is compulsory and the formula will fetch you 1 mark. Okay? ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But only if you substitute properly in the respective formula, you will be able to get the right answer. So ಹಾಗಾಗಿ the other 2 mark is distributed for the final answer. So final answer correct ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ unit, SI units, respective SI units are compulsory. If you just write a random value there, numerical value, without a head and tail and SI unit, it is definitely not going to work, or you will be losing 1 mark if you don't write the SI unit. So the correct SI unit will fetch you 1 mark. So altogether, collectively, it's a 3-mark question again. So from the second chapter, solutions, the most definite question or a question that you will surely see in your question paper, 100% ನೀವು ನೋಡೋ question ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is going to be a numerical problem related to the colligative properties. So this is all about the second chapter, solutions. Let's move on to the next chapter. Okay, so next chapter yavdu? The next chapter is called Electrochemistry. The third chapter according to your NCERT is Electrochemistry. And frankly speaking, Electrochemistry chapter ಇಂದ 100% sure ಅಥವಾ ಇಂಥದೇ question ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ actually ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. Okay, so in certain chapters like electrochemistry and surface chemistry, there can be a combination of questions. Slight ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ change ಮಾಡ್ತಾರೆ. But ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, if I have to give you some amount of assurance ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ most important question of electrochemistry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the diagram related to standard hydrogen electrode, which is generally called as the SHE. ಅಥವಾ she electrode. Standard SHE stands for standard hydrogen electrode. So mostly diagram of standard hydrogen electrode can be asked as a most important 3 marker. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 100% ಶೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿ diagram is going to fetch you 1 mark. Okay, so diagram ge 1 mark irutte. The related half cell reaction, ee standard hydrogen electrode ge related half cell reaction neeven baritiralla. So for that you will be getting 1 mark. And ultimately the formula related to standard hydrogen electrode, there's a small derivation and you have a small formula given by the end of standard hydrogen electrode topic. So hagagi the last formula that you write is again going to fetch you the last mark. So collectively 3 marks for this topic called standard hydrogen electrode, and the numericals kuda kelbodu related to it, but mostly it's going to be diagram based. So this is the most probable question. I wouldn't say 100% sure question of electrochemistry, because each chapter nan helidage they usually keep changing the questions, but most probable question in this chapter
is going to be something related to standard hydrogen electrode. And idana bittu standard hydrogen electrode diagram na bittu ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ electrochemistry. Let's move on to the next chapter, which is the fourth chapter, chemical kinetics. So according to our NCERT, the next chapter is chemical kinetics, right? So chemical kinetics, in the physical chemistry start aaytu. Okay, these are all of course physical chemistry chapters, but chemical kinetics is a purely physical chemistry based chapter. So chemical kinetics alli, please make a note of it. There is one more 100% definite sure question, and which is this question. It is something related to the integrated rate equations. How do? If you look at the derivation that is given in the textbook, there are two major derivations, correct? So derivations related to integrated rate equation. The integrated rate equation derivations idiyalla, these are like the 100% sure or definite questions from the chapter chemical kinetics. And idralli kuda derivation alli you have two main derivations. Derivation related to zero order, okay, zero and first order related derivations. So idu eradrinda mainly idu eradralli yavadadru ಒಂದು 100% sure derivation, which is again a 3 mark question. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು 3 marks ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈದರ್ ಅ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಜನರಲಿ ಇದೆರಡರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದಾನೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ based on the formula of zero and first order integrated rate equation, ನಾವು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಗಿಂತ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 3 marks ನ, ನಾವು ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ರೇಟ್ ಲಾ, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನ ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ zero order reaction, the rate law of zero order has to be written, and for writing the rate law you will be getting 1 mark. Okay, so you will be getting 1 mark for writing the rate law. Adadmele for the substitution part, for the correct substitution and taking forward the derivation na correct agi step by step bariyodake substitution ant helidre I am talking about the steps, proper steps ge nimage 1 mark anna kodtare. Nantra for the final expression, so for the final expression you will be given the last mark. Altogether it's again a 3 mark question, so 1 plus 1 plus 1, totally it's again a 3 mark important question and a 100% sure question. So this is all about chemical kinetics. Let's move on to the next chapter. Next chapter yaudu? Yes, it is definitely surface chemistry. So chapter 5 of your NCERT is surface chemistry. And ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತರಾನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, 100% ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ I will go for the most probable question. Suppose there is a 3 marker from this chapter, 5 ಇದೆಲ್ಲದು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ all these questions you will encounter in part D of your question paper ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 3+2 ಅಥವಾ 3+1+1 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 2+2+1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So from surface chemistry, the most probable question that you can expect, okay, is going to be the differences between physis option and chemical adsorption. So it's also called physical adsorption and chemical adsorption, right? So the difference between these two, if given,
can be either a 2-mark question or most of the cases it's again going to be a 3-mark question. Mention any 3 differences between physics option and chemistry option. They're also called physical adsorption and chemical adsorption. Okay, so most probable idu 100% sure anta ee chapter illa, hagagi most probable question is again this one. So hagadre 3 marks na nimge hege kodtare? 3 marks kelidre you will have to write 3 differences. Okay, look at the mark distribution and write. 3 marks kelidre 3 differences baribeku neevu. Ade 2 marks kelidru anta helidre you will have to write 2 differences. That is how you're supposed to plan your answers. And one more important tip, chemistry answers na now correction maduvaga generally we exactly go according to the key format. Namge answer key anta kotirtare and this is how the marks get divided. Okay, so hagagi you need not write too many sentences there. Marks nodkondu crisp agi let your answers be very very short, precise and to the point. That's very important. Keywords ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ underline ಮಾಡಿ. Okay, with a pencil you can underline the keywords, you can highlight them. That's one important trick to make your answer papers look very very neat and also to highlight your keywords. Now chemistry corrections alli main agi ನಾವು ನೋಡೋದೇ keywords ಅನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ make sure to include the scientific terms, the correct scientific terms and the keywords. Correct agi 2 marks ಗಿದ್ರೆ 2 marks ಗೆ 2 points ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Do not write too lengthy answers. Just be very very precise and to the point. Okay, so this is all about surface chemistry. Idu bittu physical and chemical adsorption bittu other probable questions can be something related to catalysis in the adrallu enzyme catalyzed reactions, the lock and key mechanism ella idella. So they also come under the probable questions of the chapter, but like I said 100% sure anta ee chapter inda illa. So we will move on to the next chapter. Okay, so we will move on to the next chapter, that is like I said surface chemistry nalli again the other possibilities are going to be mechanism of enzyme catalyzed reaction, something related to enzyme catalysis or the lock and key mechanism alli kuda nimge questions na ನೀವು expect ಮಾಡಬಹುದು. And these are all possibilities. So ಇಂಥ chapters alli electrochemistry ಮತ್ತು surface chemistry ಅಂತ chapters alli most probable questions ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು detailed session ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ questions ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ appear ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ I will take separate sessions for you all. Okay, so I will move on to the next chapter. As of now I'm concentrating mostly on the definite questions of various chapters. So the next chapter, the 6th chapter that we're going to talk about, okay, according to your NCERT, is general principles and processes of isolation of elements. In simple words, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓದದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay, it's a very simple topic like I've told you. Yes, sorry for the inconvenience. Yeah, so from this chapter, like I was telling you, this is just in simple words, this is called as metallurgy. Alva? ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Hall Heroult process is the most probable question. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ 100% ಡೆಫಿನೇಟ್ or sure questions ಅಂತ ಇಲ್ಲ, probable questions ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So probable 3-mark question, a 3-mark question of this chapter is Hall Heroult process. Recall and let me know Hall Heroult process ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. Can anybody tell me where do we use Hall Heroult process? Yes, it's used in the
or it's used for the extraction of aluminium, just for the extraction of aluminium from the bauxite ore. Bauxite ore is the main ore of aluminium. And how do you extract aluminium from bauxite ore in a commercial way, cost-effective way, with the help of Hall-Héroult process. So Hall-Héroult process is an important or most probable 3 marker of this chapter. Direct agi nimge explain Hall-Héroult process anta kelde irಬಹುದು, but otherwise ha kelidru kuda diagram ge 1 mark irutte. Okay, generally even if it is asked that way, the diagram will fetch you 1 mark. The explanation, okay, will fetch you 1 mark, right? The explanation related to this, and you have few some important contents that you're supposed to mention in this explanation itself. So ide explanation alli basic method na explain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು conditions ಇದೆ, certain conditions and certain important things like cryolite nella add ಮಾಡ್ತಾರೆ during this Hall-Héroult process. So ಆ conditions ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ mention ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, specific ಆಗಿ mention ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. Generally it is this way, or instead of asking this question directly, ನಿಮಗೆ direct ಆಗಿ explain Hall-Héroult process with a neat label diagram and 3 marks ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಒಂದು probability ಇದೆ, chances ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು they can usually pick questions related to this and they can ask it as a separate question. 1 + 1 + 1 ಆಗಿ split ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್, ಈ ತರ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡು ಯು ಆಡ್ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ question in ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ we will just have a look at it. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ next in the purification technique. Okay, in the case of purification technique, we will be able to find few more questions, like for example Mond's process for the purification of nickel, right? So Mond's process anta enide, so from Mond's process also you can expect question, but again Mond's process ella keldre it's again not a 3 marker. Okay, 3 mark iralla, mostly it is going to be a 2 mark question. Idella named process ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, even in organic chemistry, please remember named reactions are extremely important. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ scientist ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೋ, the processes which contain the scientist names, ಆ ತರ questions ಇರುತ್ತಲ್ಲ, they are like the most important questions ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ question. ಅದೇ ತರ Mond's process for the purification of nickel is again based on the scientist name. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 2 marks ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Like I said, not a definite question, but you can definitely expect. ಇದೇ ತರ instead of Mond's process, Van Arkel process for the purification of zirconium. Zirconium na purify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we use the method called Van Arkel process. So Van Arkel process ಅಥವಾ Mond's process, these are the expected questions of the chapter for 2 marks. ಇದೆಲ್ಲ 3 markers ಅಲ್ಲ, these are all 2 markers. And ultimately, to sum it up, metallurgy chapter ಇಂದ ನಿಮಗೆ 100% sure question, fixed question ಅಂತಿಲ್ಲ, probable questions ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So we will move on to the next chapter. Okay, so the next chapter that we are going to discuss about is next chapter ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, very important chapter. ಇದನ್ನಂತೂ ನೀವು highlight ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. It is the P block elements, and maximum weightage in your entire second PU syllabus has been allotted to which chapter? It is the P block elements. So 11 marks. Okay, so complete second PU syllabus alli maximum weightage has been allotted to the chapter called P block elements. Nimge 11 marks irutte. Illivarage it was just 10 marks, and now recently according to the new blueprint, MCQs format baruttalla ee varshadinda implement agutte. So hagagi according to the new blueprint, 11 marks just from one single chapter, and this chapter contains the maximum weightage in your entire NCERT textbook. And there are few definite questions in this particular chapter. Nimge 3 mark questions barutte, 3 markers alli 3 question barutte, and these are all inorganic chemistry chapters. So you can find all the 3 markers of these chapters in part C. Part C complete agi inorganic chemistry syllabus na ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ questions na ನೀವು ನಿಮ್ಮ question paper ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, right? So 11 marks. So ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 11 marks ಸಿಗುತ್ತೆ?
Which are the definite question? Let us start discussing. Please make a note of this. 100% sure question or definite question of this chapter is something related to the manufacturing techniques. There are 3 important manufacturing processes in this particular chapter. Group 15, Group 16, Group 17. ಈ 3 groups ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ Group 15 and 16 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 manufacturing ಇರುತ್ತೆ, but most weightage is given for the first 3 groups of this particular chapter. Altogether ನೀವು 4 groups ಅನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ P block ಅಲ್ಲಿ. Among this, from Group 15, you have a manufacturing process, which is that manufacturing of ammonia by Haber's process. So this is a very, very, very important question again. Either the manufacturing of ammonia, okay? So first one, manufacture of ammonia by Haber's process. Either Haber's process related question irbodu. All these are 3-mark questions, okay? So Haber's process, all these are 3 markers. So Haber's process question irbodu. Illa anta helidre, the next possibility is again preparation of nitric acid. Preparation of nitric acid HNO3 by Oswald's process. Correct? By Oswald's process. It's again an important or definite 3 marker. Ee 3 process inda ondu. Take 3 marks in your pocket. It's a sure question. Next, the third possibility is manufacturing of sulfuric acid. By which process? Yes, you're all very, very smart. That's right. The manufacturing of sulfuric acid by contact process. Manufacturing of sulfuric acid by contact process is again an important 3 marker of this chapter. So, ee mooralli, among the 3, any one is a sure question. ನೀವು ಈ 3 ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 3 marker ಅಂತ 100% ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. And among the 3, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, for these 2 ಅಂದ್ರೆ nitric acid and sulfuric acid ಗೆ you just have equations and marks. All 3 marks will be allotted just for the equation and basic explanation. Okay, basic explanation equations ಗೆ marks ಇರುತ್ತೆ. But Haber's process ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, you have a diagram or a flow chart related to the process, and that diagram will be allotted 1 mark. So this is something which you have to remember. Only for ammonia or manufacture of ammonia by Haber's process diagram ide. Diagram na ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, for which you will be getting 1 mark, because there is only one equation in this particular process alva. Just there is a equation related to manufacture of ammonia by the help of dinitrogen and dihydrogen. Hydrogen nitrogen use ಮಾಡಿ combine ಮಾಡಿ ammonia ಹೇಗೆ produce ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದೇ equation ಇರೋದ್ರಿಂದ, so altogether diagram ಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ, for the correct equation 1 mark, and for the condition temperature, pressure, catalyst condition 1 mark. So that's how the 3 marks have been divided for Haber's process ammonia, right? And what about the other 2? ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ for the correct equation, for the correct explanation 1 mark, equation ke 1 mark, explanation 1 mark, and for the conditions that you write along with the equation 1 mark, collectively 3 marks. This is how the marks have been divided for these 3 manufacturing techniques, which are 100% sure. The 100% sure questions idishtina bittu, okay, which is the other possibility? In yavud irbodu? The other possibility of this chapter is anomalous property. Please note down this as well. So according to the board pattern, sure question ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು manufacturing related question, ಇನ್ನೊಂದು next ಇನ್ನೊಂದು 3 mark ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 3 mark questions ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. So ಹಾಗಾಗಿ the next 3 mark question, probable question from this chapter 3 marker ಅಲ್ಲಿ anomalous property, very, very important. So anomalous property, group 15, 16, 17 ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ. The first element of each of these groups exhibit anomalous property. What is anomalous property? Unique behavior. So ಯಾಕೆ oxygen, nitrogen ಮತ್ತೆ fluorine anomalous property ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What are the reasons and what are the actual properties? Okay, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? Reasons or the properties. There are 2 possible questions here. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೇನು anomalous property topic ಅಲ್ಲಿ 2 type questions ಇರುತ್ತೆ. Reasons for anomalous property is different and the anomalous properties alone are different. So question ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So either anomalous property of nitrogen or the reason related to that can be asked,
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ anomalous property of the next element which is oxygen ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ reason for anomalous behavior of oxygen ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the last one which is chlorine. So chlorine ಯಾಕೆ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how does chlorine behave differently? What are the anomalous properties of chlorine? So these are the other possibilities, possible or probable questions of the chapter, the P block elements. So this is about P block elements and the maximum marks weightage. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ I will explain all that to you. As of now, this much should be sufficient about definite questions. So I hope you have made a note of this. Next, we will move on to the next chapter. That is the D and F block elements. Again, the weightage for this chapter is 9 marks, which is definitely not a small mark weightage. 9 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು fixed question ಇದೆ, definite question from this chapter. One fixed question of this chapter is manufacturing again. Manufacture of either KMNO4. KMNO4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, yes, you have done the titration. It is potassium permanganate, right? So potassium permanganate related manufacturing ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ potassium dichromate, K2Cr2O7, which is potassium dichromate. What is potassium dichromate? Remember the orange salt that you use in salt analysis. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದೆರಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So among these two, one is again 100% sure question, definite question. So either potassium permanganate ಅಥವಾ potassium dichromate manufacturing ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು fixed question in your part C, 3 markers ಅಲ್ಲಿ. So make sure that you study all this thoroughly and don't leave out the 3 mark. And ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 3 marks? Complete ಆಗಿ it will be given only for the balanced chemical equation. ಇದಕ್ಕೆ potassium permanganate ಅಲ್ಲಿ there are 2 balanced chemical equations. So 2 marks for the respective equation, 1 mark for the explanation. But potassium dichromate alli, okay, you have 3 equations. So 3 equations, 3 marks. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2 and ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ನಾವು 3 equation ನ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು equation ಗೆ 1 mark ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ along with this, along with the equation, you will also have to write basic explanation. ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ನೋ, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ you will definitely have to balance the chemical equation. It's just not enough if you just write the skeletal form of the equation, or it doesn't make sense if you don't balance the equation. You will not be getting any mark if you don't write the balanced chemical equation, and if you just write the basic expression. Khanditwaglu illa, you have to compulsorily write the balanced chemical equation. So this is the 100% sure definite question of the chapter, the D and F block elements. Right? So this is all about D and F block elements. Then a bit to other probabilities can be related to properties of transition metals. Okay, transition metals ondashtu properties anna ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. Catalytic behavior ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ magnetic properties ಇರಬಹುದು, formation of colored compounds, and why do they form coordination compounds. So these are all unique properties, unique natures of transition metals. And ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರು questions ಬರಬಹುದು. Mostly all these questions are going to be logical reasoning question. ನಿಮಗೆ think ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ give reason question. Simple terms ಅಲ್ಲಿ give reason type of questions ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ along with give reason, the other probability is a numerical problem from the magnetic property. So magnetic properties ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು for transition elements and their ions ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ. So that can be a numerical, okay, possible numerical among the 3 marks section for 2 marks. Numerical ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ formula 1 mark, final answer 1 mark. So this is how it has been divided. So these are the possible questions of D and F block. And which is the definite question? Yes, manufacturer of potassium dichromate ಅಥವಾ potassium permanganate ಇಂದ ಒಂದು question, sure question, right? So that's all about T and F block elements. The last chapter
of part 1 of your NCRT is the coordination compounds, and this is one more important chapter which has certain fixed questions in it. Okay, so fixed questions ali, the first definite fixed question is valence bond theory. So this is again 100% sure question. Valence bond theory related 4 examples. There are 4 examples given in your NCRT textbook, right? NCRT nalli NCRT li 4 example kottidare under VBT. ಆ 4 example ಅಲ್ಲಿ one question is a sure 3-mark question. So these questions when asked will be only for 3 mark, and 3 mark ಅಲ್ಲಿ among the 4 example one is a sure question. ಈ 4 examples ಅಲ್ಲಿ there are 2 nickel compounds, right? Nickel complexes ಇದೆ and ಇನ್ನು 2 cobalt complexes ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So make sure that you write and practice all the valence bond theory examples that they've given in NCRT. NCRT liruvanತಹ 4 practice ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% sure question for 3 marks. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 marks ಅನ್ನ ಹೇಗೆ divide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? This is very important. Okay, so 3 marks will be given when you identify the correct hybridization. So for writing and recognizing, for finding out the hybridization, 1 mark sigute nimge. Okay, hybridization find ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Then from the hybridization, what else can you find out? You can find out the geometry, shape or geometry ನೀವು find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 mark will be given, and the last 1 mark will be for the magnetic property. So whether the given example is paramagnetic or whether it is diamagnetic, ಅದನ್ನ ನೀವು recognize ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ last 1 mark will be given. So collectively it's again a 3-mark question. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 4 examples ನ ಇವತ್ತೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು solve ಮಾಡಿ practice ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು sure question. So this is the most important or definite question of this particular chapter called the coordination compounds, valence bond theory. ಇದು ಬಿಟ್ಟು the other possible 3 markers ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. So the other next possibility is crystal field theory, generally called as CFT, crystal field theory. And in NCRT nalli there are 2 different types of crystal field theory or crystal field splitting which have been given by taking 2 different types of complexes. The first one is related to octahedral compounds, octahedral complexes. It's called octahedral splitting. How does this splitting happen? And what is the energy difference? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು crystal field theory ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. And based on crystal field theory, color of the coordination compounds, all these can be predicted. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. As of now, there are 2 different types of splitting or 2 different types of complexes which have been considered under your NCRT syllabus for crystal field theory of this chapter. Adralli the first one is octahedral splitting and the second one is tetrahedral splitting. So octahedral splitting ಅಥವಾ tetrahedral splitting ಗೆ ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು, it is again 100% sure question. So among the 2, one is a sure question. Anyone among the 2, right? So make sure that you study this properly. So idರಲ್ಲಿ 3 mark, like I said, this is again a 3 marker, but 3 marks ಅನ್ನ ಹೇಗೆ split ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? For 3 marks, for showing the diagrammatic representation, the orbital diagram or the diagrammatic representation of splitting, right? So splitting diagram ige you will be given 1 mark. Diagram is compulsory. ನೀವು diagram ಬರಿದ್ರೆ you cannot explain anything related to the splitting in this part. So 1 mark for the diagram that you write. Then 1 more mark for the explanation. Okay, complete explanation na ನೀವು mention ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 mark will be given. And finally, the last mark will be about the orbitals that are undergoing, or in order to show in the diagram itself you will be showing the higher and the lower energy level states. So adanna ನೀವು specify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So I think I can take it under explanation itself, or rather to show the
difference in energy levels. For writing the correct differences in the energy levels. T2G state ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ orbitals ಇರುತ್ತೆ, EG state ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ orbitals ಇರುತ್ತೆ, what is T2G in tetrahedral, octahedral splitting, what is EG in the 2. So ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it comes under the explanation itself. Altogether ಇದು collective ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. So under the explanation part itself, another mark for showing the differences in the energy levels. Okay, difference in the energy levels of the orbitals will fetch you 1 mark. So collectively, it's again a 3-mark question. So this is all about athwa idra jotege idin bittu another probable question of this chapter is the postulates of Werner's theory. Werner's theory nalli 4 postulate anna kottidare. So 4 postulate na nimge 3-mark question agi kuda kelbahudu. So these are the most probable 3 markers of the last chapter of part 1, which is the coordination compounds chapter. In part 1 alli idishtu chapters anna discuss madalagide, and I've told you about the most definite question. Each chapter li definite question yaudu haudu valence bond theory or VBT related questions. 4 example in the yadadru ondu definite questions. So these are the most probable questions of your NCERT part 1, right? So this is all about the most definite questions from inorganic and physical chemistry. And I think in the upcoming classes, very soon, I will meet you all and I will be telling you about the most definite questions of organic chemistry. Complete organic chemistry nalli yavella chapters ge jasti weightage ide, definite questions yavyavdu idelladanu ನಾವು discuss ಮಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ, like I've told you, we will go for the separate chapters and the ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ this live session was informative. I really hope that it's going to help you for your final exam. All the best. Start studying.